Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Good morning to one and all. So, in the previous practical, we have discussed regarding one practical, that is determination of magnetization characteristics of a DC generator. Okay, or determination of open circuit characteristics, or we can call it as a no load characteristics of a DC generator. Okay, magnetization characteristics, or it may be open circuit characteristics, OCC characteristics, or we can call it as a saturation characteristics also. So these characteristics we have already determined in the previous practical. So today we will discuss about the next one practical, and we will perform this practical. So the aim of this practical, that is title experiment number 2, the speed control of DC shunt motor by flux control technique and by armature control technique. So DC shunt motor, there are this shunt motor, it can be used for a number of applications. So sometimes the speed control requirement is there, that means काही ठिकाणी speed control requirement असेल. So there are some techniques to control the speed of DC shunt motor. आपण हे theory मध्ये पण cover करणार आहे, but we will discuss regarding practical here. So in case of DC shunt motor, by using flux control technique and armature control technique, so there are some of the method of speed control of DC shunt motor. In that, we will control the speed of DC shunt motor by using an flux control method and by using an armature control method. Now we will discuss what is flux control and what is armature control. Flux control, meaning of flux control is nothing but by controlling the flux in the field winding, we are controlling the speed of DC shunt motor. Flux control करून आपण काय करतोय, speed control करतोय. And the second one is that armature control method is nothing but the armature voltage control. We are able to controlling the armature voltage, and then we will control the speed of DC shunt motor. DC shunt motor to speed control करायचं. Okay, so see, aim of this experiment is that to control the speed of DC shunt motor by armature control method and by flux or field control method. Flux control method किंवा त्यालाच field control method म्हणतो. Okay, now apparatus required for conducting this experiment is that voltmeter required for measurement of voltage having a range 0 to 300 volt, one quantity. Ammeter required 0 to 5 ampere, which is connected in series with that of armature. Another one ammeter required to measure the current flowing through the field winding, that is 0 to 2 ampere ammeter. Then two rheostat is required, which is connected in series with armature and series with field winding. Field winding च्या series मध्ये आणि armature च्या series मध्ये rheostat आपण connect करतोय, having a range 250 ohm to 1.5 ampere. So two quantity of ammeter, and the last one equipment required is that tachometer. Tachometer required. Okay, so one tachometer to measure the speed of DC shunt motor. DC shunt motor's speed, whether it is increasing, whether it is decreasing, or it is controlled or not. ते कंट्रोल होतंय का नाहीये हे चेक करण्यासाठी आपल्याला एक टॅकोमीटर पाहिजे. Okay, so these are the some of the apparatus required while conducting a experiment. See, we will discuss regarding theory in that first one, flux control method. Okay, see, I am telling regarding this DC motor. I will draw the diagram for the motor. Similarly, I will draw the diagram for the motor. Suppose this is the field winding of the machine. ही field winding है, और motor ची field winding shunt motor. This one is the armature of a DC motor,
armature of a DC motor, and here it is supply it can be given. Okay, so voltage it is applied to that of DC motor. Tell me the current direction, current flowing from either supply to motor or either motor to supply. Current ची direction कशी असेल? IL current. In case of generator, generator मध्ये कशी current direction? Hello. जनरेटर करंट जनरेट करतंय, डिरेक्शन कशी असते जनरेटर मध्ये? काल आपण प्रॉब्लेम मध्ये डायरेक्शन रिप्रेझेंट केली होती. कशी असते डिरेक्शन? जनरेटेड करून लोड कडे फ्लो होतो का लोड कडून जनरेटर कडे फ्लो होतो इन केस ऑफ जनरेटर? हॅलो, give me reply anyone, whether the current flowing in case of generator from generator to load or load to generator? Generator to load. Generator to load, no, that means the direction direction it will be like this. आपण अशी डिरेक्शन रिप्रेझेंट करत होतो, IA हा IL म्हणजे जनरेटर न जनरेट केलेला करंट लोड कडे फ्लो. इन केस ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऍज अ इनपुट और आउटपुट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट असते का आउटपुट असते इन केस ऑफ मोटर? Input. इनपुट. मग सप्लाय कडून करंट फ्लो होईल ना. सो करंट flowing from this direction is nothing but IL, or it may be IS, supply current. Then the armature current of the motor IA. Then similarly field current of the motor ISH. Okay, see, this one is the motor current flowing, supply current it is nothing but IL. Armature current it will be towards the armature of the machine, and here the torque it will be produced, that means the mechanical power it will be developed. Okay, see, that means motor it is a device which can convert the electrical energy into an mechanical energy. Electrical energy is a conversion mechanical energy मध्ये करते. Okay, see, in that we are controlling the speed of DC shunt motor. ही shunt motor आहे, त्याचं स्पीड कंट्रोल करायचं आपल्याला. So suppose controlling the flux control method. Flux control म्हणजे या field winding मध्ये प्रोड्यूस होणारे फ्लक्स कंट्रोल करायचे. So if the flux controlled which are produced in the field winding, flux control करायचे म्हणजे काय कंट्रोल करायचं? करंट फ्लोइंग फ्रॉम दॅट फील्ड वाइंडिंग इट शुड बी कंट्रोल. त्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट कंट्रोल करायचा. अँड हाऊ द करंट इट विल बी कंट्रोल्ड? करंट कशाने कंट्रोल करतो आपण? करंट कसा कंट्रोल करता येतो? इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करायचा आहे करंट मला याच्यामधला, कसा करता येईल? डिक्रीज कसा करता येतो? By varying the reverse. High resistance. That means by connecting one of the resistance in series with that. याच्या सिरीज मध्ये आपण एखादा रेजिस्टन्स कनेक्ट करणार, that is variable resistance, and by varying the value of this resistance or by varying the value of this rheostat we are controlling the current flowing from that. याच्यामधून फ्लो होणारा करंट कंट्रोल करतो. आणि करंट कंट्रोल झाल्यामुळे त्याच्यावरती काय इफेक्ट होतो ते आपण एका इक्वेशन वरून बघूया. आफ्टर दॅट, if we control the armature, that means one of the resistance it can be connected in series with that of armature. आर्मेचरच्या सिरीज मध्ये पण एक रेजिस्टन्स कनेक्ट करावा लागेल. So by varying the value of this resistance, there is a speed it should be varies according to one equation. So see, so do you know that equation? That is back EMF equation in case of DC machine or DC motor. EB is equals to it is equals to phi P N Z, phi P N Z divided by 60A. Phi P N Z divided by 60A. If the constructional part like number of conductors of the motor, number of poles of the motor, number of armature parallel path of the machine and the 60 are constant, then the back EMF equation, that is EB, it is equals to
EB is equals to some K constant into phi into N. Okay, into phi into N. So similarly, if we write this equation in this form, that is EB, it is directly proportional to the phi into N. Okay, and if I phi, it can be shifted to the left hand side. That means speed of the motor, it is directly proportional to EB divided by phi. EB divided by phi. So EB, it is nothing but back EMF. मोटर मध्ये आपण त्याला बॅक ईएमएफ म्हणतो. जनरेटर मध्ये तोच ईएमएफ इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय इजी. इजी ने रिप्रेझेंट करतो इन केस ऑफ जनरेटर. In case of motor, some of the back EMF it should be produces while the supply it can be provided to that of machine. So EB and the flux pi. See, one equation we have derived, that is N is directly proportional to EB divided by phi. Okay, N is directly proportional to EB divided by phi. That means N, it is directly proportional to EB, and N, it is inversely proportional to phi. 1 upon phi. If EB makes constant and we are applying the flux controlling, then the speed it should be inversely proportional to that of phi. And if flux makes constant and if we are varying the EB, then speed it will be changes in the same proportion as that of EB. हे लक्षात आलं equation? Hello? Yes, sir. Okay, see, according to this equation, that is N is directly proportional to EB divided by phi. So according to this equation, the speed of DC shunt motor it will be changes. या equation वरून DC shunt motor चं speed change होतं. See, so from this equation, the speed of machine it should be depends upon these two quantity. या दोन quantity वर depend आहे. एक EB वरती depend आहे आणि एक phi वरती depend आहे. So phi, what is phi? Phi is nothing but what? काय आहे phi काय आहे? Hello? Phi is nothing but flux produced in the armature. जर या आर्मेचर मध्ये प्रोड्यूस होणारे फ्लक्स मी कंट्रोल केले, if the flux produced by armature I have controlled that flux, then automatically the speed it will be controlled, right? No, right? Yes, sir. If I decrease the flux decrease झाले, what will the speed? Decreases. Whether it is decreasing or increasing, N is inversely proportional to phi. जर हा फ्लक्स phi डिक्रीज झाले तर स्पीड काय होईल? Increase होईल ना, because here it is an inverse proportion. Okay, that means see, the speed of DC motor it is inversely proportional to the flux. Flux ला काय आहेत? Inverse proportional आहेत. म्हणजे जर फ्लक्स डिक्रीज होत असेल तर स्पीड इनक्रीज व्हायला पाहिजे, and if the flux increases, the speed of the DC shunt motor it should be decreases, vice versa. So this is first one method, that is flux control method. आपण flux control कडून speed काय करू शकतो? कंट्रोल करू शकतो. See, this flux control technique it can be used to speed requirement it is above the rated speed. Rated speed पेक्षा जर आपल्याला जास्त स्पीड पाहिजे असेल, then we are able to use this speed control technique, म्हणजे flux control technique. बघा काय होतंय, suppose rated speed of the DC shunt motor it is nothing but 1500 revolution per minute, 1500 rpm आहे rated speed. Suppose normally the motor it should be running on this 1500 revolution per minute, 1500 rpm ला run होते. I am decreasing the flux. How the flux it will be decreases? कसे flux decrease होतील? फ्लक्स कधी प्रोड्यूस होतात? सांगा. When the flux it will be produces?
The flux it will be produces when the current it should be passing. ज्यावेळेस त्याच्यामधून करंट फ्लो होईल त्यावेळेस फ्लक्स प्रोड्यूस होतील, राईट? राईट नो? Yes, sir. ओके. मग फ्लक्स डिक्रीज करतोय याचा अर्थ काय करावं लागणार आहे आपल्याला? करंट डिक्रीज करावं लागणार आहे. करंट कोणता आहे त्याच्यामधून फ्लो होणारा? ISH. सो ISH इट शुड बी डिक्रीजेस. हाऊ द ISH इट शुड बी डिक्रीजेस? ISH कसा डिक्रीज करतो आपण करंट? Using resistance. Using resistance, that means you increasing the value of resistance. Resistance ची व्हॅल्यू त्याच्या सिरीज मध्ये जो कनेक्ट केलेला रेजिस्टन्स आहे R, त्याची व्हॅल्यू आपण इन्क्रीज करून, while increasing the value of this resistance R, we are decreasing the current flowing from that field winding. If the current flowing from that field winding it should be decreases, then the flux phi it will be decreases, and if the flux phi it will be decreases, the speed of the motor it should be increases. मोटरचं स्पीड काय होते? इनक्रीज होते, right? So this is first one condition or the first one. It is a flux control technique. ही जी आहे ती flux control technique आहे. See, the speed of DC shunt motor, it is inversely proportional to the flux per pole. When the armature voltage is kept constant, ज्यावेळेस आपण आर्मेचर व्होल्टेज किंवा EB हे कॉन्स्टंट कन्सिडर करतोय त्यावेळेस N is directly proportional to 1/5. Okay, and by decreasing the flux, the speed can be increased and vice versa. Okay, जर आपण फ्लक्स डिक्रीज केले तर स्पीड इन्क्रीज होईल, and if we are increasing the flux, then the speed of the DC shunt motor it should be decreases. Hence, the main flux of a field control method, the flux of DC motor can be changed by changing the field current. Field current चा चेंज करून आपण त्याचे जे काही फ्लक्स आहेत, so this flux it can be changed with the help of one shunt field rheostat. That means one of the rheostat, it can be connected in a series with that of field winding, and by varying the value of this rheostat, that means by increasing the resistance which are connected in series with that of field winding, we are decreasing the current flowing from that field winding. If the current flowing from that field winding it is decreases, then according to equation the speed of DC shunt motor it should be increases. ज्यावेळेस flux decrease होईल त्यावेळेस speed काय होईल? Increase होईल. So this we want to observe by performing this experiment. हे झालं first one. Okay, since shunt field current is respectively small, shunt field rheostat has carry only a small amount of current, which means I square loss is also small. त्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट हा शंट फील्ड मधून लेस असतो किंवा स्मॉल असतो, so that there is a copper loss, that is I square R loss, or heat loss, it is also small in case of rheostat. And this method it is very efficient. ही जी काय मेथड आहे, this one is very efficient while controlling the speed of DC shunt motor above the rated speed. Above rated speed आपल्याला जर स्पीड कंट्रोल करायचं असेल तर this method it is very efficient. Okay, see the schematic diagram for performing test or conducting this practical. See, here DC supply, that is positive terminal and negative terminal, that means 220 volt DC supply it can be used. DC supply dille to measure the supply voltage, one of the voltmeter it is connected in parallel with that of positive and negative. So positive terminal of the supply it is connected to L terminal of the starter. What is this? हे काय आहे? काय आहे ते? LFA. What is LFA? Whether the starter it is required for the motor. मोटर साठी स्टार्टर लागतो का? We are discussing these things in theory also. हा, आपण जनरली ऍग्रीकल्चर फील्डच्या ज्या आपल्या मोटर आहेत, ओके, सो फॉर दॅट मशीन वेदर वी आर युजिंग द स्टार्टर यूज करतो का आपण? Yes, sir. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट युजिंग स्टार्टर? काय रिझन आहे, काय यूज करतो आपण स्टार्टर?
सांगा. व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर? स्टार्टरची गरज काय? To on or off the circuit. ऑन ऑर ऑफ द सर्किट. जर नाही यूज केला तर ऑन ऑफ होणार नाही का? But sir, high voltage and high current the starter is can be used. हाय व्होल्टेज अँड हाय करंट स्टार्टर. नो, आवर सपोज ऍग्रिकल्चर फील्डची आपली 3 HP ची मोटर आहे. मग का स्टार्टर यूज करतो आपण? त्याच्यामध्ये स्टार्टर असतो ना, ड्युएल स्टार्टर यूज करतो आपण आपल्या इंडक्शन मोटरसाठी. व्हॉट इज द यूज ऑफ और व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ द स्टार्टर? स्टार्टर का गरजेचं आहे? स्टार्टिंगला हाय टॉर्क प्रोड्यूस करण्यासाठी मोटरमध्ये. स्टार्टिंग हाय टॉर्क. जर स्टार्टर नाही यूज केला आणि मोटर डायरेक्टली लाईनला कनेक्ट केली तरी पण प्रोड्यूस करेल ना? करेल का नाही? कारण रनिंग टॉर्क आणि स्टार्टिंग टॉर्क मध्ये थोडा डिफरन्स असतो. रनिंग टॉर्क आणि स्टार्टिंग टॉर्क मध्ये थोडा डिफरन्स असतो. मोटर स्टार्ट होईल का जर मी नाही स्टार्टर यूज केला? आपली इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर. आय एम टेलिंग अबाउट 3 फेज इंडक्शन मोटर. जर नाही स्टार्टर यूज केला आणि मी डायरेक्ट लाईनला कनेक्ट केली, व्हॉट विल हॅपन? काय होईल? सांगा काय होईल? मोटर स्टार्ट होईल का? ओके, ठीक आहे. We will discuss that point later. See, DC motor we are using here 3-point starter. याच्यामध्ये आपण 3-point starter यूज केलेलं आहे. Why it is called as 3-point starter? याच्यामध्ये 3 point आहेत, that is L, F and A, so that we can call it as a 3-point starter. See, DC shunt motor, it is also called as self-regulating machine. त्याला self-regulating machine म्हणतो आपण. And also in case of our agriculture field machine or agriculture field induction motor, it is an self-starting motor. This self-starting motor आहे. आपण जर स्टार्टर नाही यूज केला then also this motor it will be start. तरी ती मोटर स्टार्ट होते. But one condition and one of the drawback for that is one drawback. For overcome this drawback we are using starter. त्यासाठी आपण स्टार्टर यूज करतो in case of induction motor. जर मोटर डायरेक्टली लाईनला कनेक्ट केली तरी पण मोटर स्टार्ट होते. ऑल ऑफ यू कीप इन माइंड, एक्सेप्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. सो इन केस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वी आर युजिंग अ कॅपॅसिटर फॉर स्टार्टिंग पर्पज. कॅपॅसिटर त्याच्यामध्ये आपण एक स्टार्टिंग कॅपॅसिटर आणि रनिंग कॅपॅसिटर म्हणतो. जर डायरेक्ट लाईनला कनेक्ट केली तरी पण टॉर्क प्रोड्यूस होईल. स्टार्टर यूज करून स्टार्टर यूज करून जर स्टार्ट केली तरी पण रनिंग टॉर्क प्रोड्यूस होईल. बट वन ड्रॉबॅक इज देअर. तो ड्रॉबॅक आहे. आय विल टेल दॅट ड्रॉबॅक ऍट द टाइम ऑफ नेसेसिटी ऑफ स्टार्टिंग. स्टार्टरची नेसेसिटी ज्यावेळेस सांगतो त्यावेळेस आपण डिस्कस करू. सी हिअर इट इज 3-point स्टार्टर. इट कॅन बी यूज. याच्यामध्ये 3-point स्टार्टर यूज केलेलं आहे. लाईन टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल अँड आर्मेचर टर्मिनल. सी वी आर डायग्राम कनेक्टिंग दिस डायग्राम फॉर फ्लक्स कंट्रोल मेथड. फ्लक्स कंट्रोल मेथड साठी डायग्राम आहे ही. सी द वन ऑफ द रिओस्टॅट इट कॅन बी कनेक्टेड इन सिरीज विथ दॅट ऑफ फील्ड वाइंडिंग. फील्ड वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये काय केलेलं आहे, एक रिओस्टॅट कनेक्ट केलेलं आहे. सो हा व्हेरिएबल रेजिस्टन्स, बाय व्हॅरिंग दिस व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स, या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू व्हॅरी करून आपण काय करतोय, याच्यामधला करंट कंट्रोल करणार. इफ द करंट इट शुड बी कंट्रोल्ड then automatically flux it will be controlled, and if the flux it will be controlled, that means the speed of the motor it should be controlled. Okay, that means जर flux decrease झाले तर speed काय होईल, increase होईल. According to equation, n is directly proportional to 1/5. Okay, n is directly proportional to 1/5 when the armature voltage is kept constant. त्याची डायग्राम आहे बघा. पॉझिटिव्ह टर्मिनल इट इज कनेक्टेड टू लाईन टर्मिनल ऑफ द 3-point starter.
field terminal of the 3-point starter, it is connected to one terminal of the rheostat. Next terminal of the rheostat, it can be connected to one terminal of the ammeter. Next terminal of the ammeter, it can be connected to F1 terminal of the field winding. Then here F2. After that, armature terminal of the 3-point starter, it can be connected to the A1 terminal of the armature. Then next A2, F2, it can be connected to the common negative supply, or it can be F2 A2, it is short circuited and it is connected to the negative terminal of the supply च्या negative terminal ला connect केले. So this is the simple schematic diagram of that of flux control method. Flux control method ची simple diagram आहे. Similarly, in case of armature control method, याच्यामध्ये फक्त चेंज काय आहे, जो रिओस्टॅट आपण शंट फील्ड वाइंडिंगच्या सीरीज मध्ये कनेक्ट करतोय तो फक्त आर्मेचरच्या सीरीज मध्ये कनेक्ट करणार. What will happen when the rheostat it can be connected in series with that of armature? आर्मेचरच्या सीरीज मध्ये ज्या वेळेस आपण रिओस्टॅट कनेक्ट करतोय काय होईल? So we know that one equation, that is back EMF EB is equals to terminal voltage V minus IARA. Terminal voltage V minus IARA. Okay. So see, one resistance connected in series with that of armature. आर्मेचरच्या सीरीज मध्ये आपण एक रेजिस्टन्स कनेक्ट करतोय. बाय वॅरिंग दिस व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टर, या रेजिस्टरची जर व्हॅल्यू व्हॅरी केली, ओके, म्हणजे आपण हा रेजिस्टन्स इन्क्रीज केला. सो रेजिस्टन्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ दॅट ऑफ आर्मेचर, इफ इट इज इन्क्रीजेस देन दिस ड्रॉप इट विल बी इन्क्रीजेस. हा जो काय ड्रॉप आहे तो ड्रॉप इन्क्रीज होईल. If this drop it will be increases, automatically EB it will be decreases because it is a minus V minus IARA. Okay. या हा जर ड्रॉप इन्क्रीज झाला तर EB डिक्रीज होईल. and if the EB decreases, according to equation, N is directly proportional to EB. N is directly proportional to EB. जर EB decrease झाला तर what is the speed? Speed काय होईल? Speed काय होईल? हे इक्वेशन आहे तुमच्या समोर. Decrease. Speed is also decreases. So see, this method it is used to control the speed of DC shunt motor below rated speed. Below rated speed जर आपल्याला स्पीड पाहिजे असेल, then this motor it should be controlled by using a armature voltage. Armature voltage बघा, आर्मेचरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आपण EB कंट्रोल करतोय. EB is nothing but voltage across armature. So see, this positive terminal again it is connected to L terminal. फील्ड टर्मिनलच्या सीरीज मध्ये रिओस्टॅट कनेक्ट केलेला नाहीये. आर्मेचर टर्मिनलच्या सीरीज मध्ये वन ऑफ द रिओस्टॅट इट कॅन बी कनेक्टेड, वन ऑफ द एमिटर इट कॅन बी कनेक्टेड, and then it is connected to A1 terminal, and one voltmeter it can be connected in parallel with that of armature. आर्मेचरच्या पॅरलल मध्ये एक व्होल्टमीटर कनेक्ट केलेला आहे टू मेजर द व्होल्टेज, दॅट इज EB. EB मेजर करण्यासाठी एक व्होल्टमीटर कनेक्ट केलेला आहे. जर EB डिक्रीज झालं, ज्यावेळेस आपण हा रेजिस्टन्स इन्क्रीज करू त्यावेळेस EB डिक्रीज होईल. इफ द EB डिक्रीजेस, the speed of the DC shunt motor it should be decreases because there is a direct proportion. त्याच्यामध्ये काय आहे? डायरेक्ट proportion relation आहे. ओके, there is a direct proportion relation between the armature voltage and this method it is used when the speed below the no load speed it is required. As the supply voltage is normally constant, the voltage across armature is varied by inserting variable rheostat in series with the armature circuit. As a conductor resistance is increases, potential difference across the armature is decreases. That means EB decreases. And if EB decreases, hereby decreasing the armature speed. त्याच्यामुळे स्पीड काय होईल? डिक्रीज होईल अकॉर्डिंग टू दॅट इक्वेशन. फॉर अ लोड ऑन द कॉन्स्टंट टॉर्क स्पीड, it is approximately proportional to the potential difference across the armature. The approximately potential difference ला काय असेल? Proportional असेल. That means if the potential difference decreases, the speed of the DC shunt motor it should be decreases. So these are the two methods. या दोन मेथड आहेत. See, method diagram I have already discussed. Then procedure काय याची? Armature control method. Connect the circuit as per the given diagram.
switch on the power supply, start the motor using a 3-point starter. 3-point starter चा यूज करून मोटर स्टार्ट करायची. by keeping the field current I up as a constant, म्हणजे field current constant maintain करून आपल्याला adjusting rheostat which are connected in series with that of armature. आर्मेचरच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला rheostat आपण ऍडजस्ट करणार. and we are seeing the voltage and the motor speed. मोटर स्पीड आणि व्होल्टेज काय करतोय आपण ऑब्झर्व करतोय. रिपीट द प्रोसिजर टू द मोटर रीच द रेटेड स्पीड. रेटेड स्पीड पर्यंत रिपीट करायची प्रोसिजर. नाउ नेक्स्ट वन टेक्निक दॅट इज फ्लक्स कंट्रोल मेथड. फ्लक्स कंट्रोल मेथड साठीची प्रोसिजर कनेक्ट ॲज पर द सर्किट डायग्राम, स्विच ऑन द पॉवर सप्लाय, स्टार्ट द मोटर युजिंग 3-point स्टार्टर, बाय कीपिंग द आर्मेचर व्होल्टेज कॉन्स्टंट, म्हणजे ईबी कॉन्स्टंट ठेवून, ईबी हा जो आहे तो कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ठेवून ऍडजस्ट द फील्ड रिओस्टाट अँड नोट डाऊन द करस्पॉन्डिंग फील्ड करंट. त्याच्यावरून फील्ड करंट काय करायचा, नोट डाऊन करायचा. अँड इफ द फील्ड करंट इट शुड बी नोट डाऊन, देन नोट डाऊन द मोटर स्पीड. ओके, सो सी ऑब्झर्वेशन टेबल. ऑल ऑफ यू टेक स्क्रीनशॉट फॉर दॅट. हे रिडिंग घ्यायचे आहेत आपल्याला ऑब्झर्वेशन टेबल साठी फॉर आर्मेचर कंट्रोल मेथड अँड फॉर फ्लक्स कंट्रोल मेथड. फ्लक्स कंट्रोल मेथड साठी आणि आर्मेचर कंट्रोल मेथड साठी हे आपल्याला काय करायचे, रिडिंग घ्यायचे आहेत. ऑल ऑफ यू टेक स्क्रीनशॉट अँड वाइल परफॉर्मिंग प्रॅक्टिकल ऑल ऑफ यू टेक द रिडिंग. बघा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड मध्ये आपल्याला आर्मेचर व्होल्टेज मेजर करायचंय अँड देन वी वॉन्ट टू मेजर द स्पीड. अँड फील्ड कंट्रोल मेथड किंवा फ्लक्स कंट्रोल मेथड मध्ये आपल्याला फील्ड करंट मेजर करायचंय किंवा फील्ड करंट ऑब्झर्व करायचंय. ऍट दॅट कंडिशन स्पीड ऑब्झर्व करायचंय. ओके, वी विल डिस्कस. ऑल ऑफ यू टेक स्क्रीनशॉट फॉर ऑब्झर्वेशन टेबल. आफ्टर दॅट वी वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ. याच्यावरून आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे, स्पीड वर्सेस आर्मेचर व्होल्टेज. स्पीड वर्सेस आर्मेचर व्होल्टेज हा पहिल्या ऑब्झर्वेशन टेबल वरून ग्राफ ड्रॉ करता येईल. स्पीडचं रिडिंग आहे तुमच्याकडं, आर्मेचर व्होल्टेजचं रिडिंग आहे तुमच्याकडे, त्याच्यावरून ग्राफ ड्रॉ करायचं. आफ्टर दॅट सेकंड ग्राफ इज नथिंग बट फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक. फ्लक्स कंट्रोल टेक्निकचा हा ग्राफ येईल, स्पीड वर्सेस फील्ड करंट. ओके, फील्ड करंट जसं जसं आपण इन्क्रीज करत जाऊ तसं तसं स्पीड डिक्रीज होईल. किंवा मिनिंग ऑफ दॅट, इफ वी आर डिक्रीजिंग द फील्ड करंट, आपण जर फील्ड करंट डिक्रीज केला, तर स्पीड काय होते, इन्क्रीज होत जाते. ओके, सो दिस ग्राफ वी वॉन्ट टू ड्रॉ. आफ्टर दॅट वी वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ अँड आफ्टर दॅट वी वॉन्ट टू राईट द रिझल्ट अँड कन्क्लुजन. त्याच्यावरून आपल्याला परत रिझल्ट आणि कन्क्लुजन लिहायचंय. सो रिझल्ट इज नथिंग बट thus the speed of DC shunt motor was controlled by armature control method and field control method and the respective graph were drawn. त्याच्यावरून त्याचे रिस्पेक्टिव्ह ग्राफ काय करायचे, ड्रॉन करायचे. ओके, गेटिंग, लक्षात आलं का? कनेक्शन डायग्राम जस्ट थेअरी रिलेटेड टू दॅट अँड रिझल्ट, ऑब्झर्वेशन टेबल अँड द मॉडेल ग्राफ. गेटिंग, याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? No, sir. कनेक्शन डायग्राम मध्ये वगैरे नो डाउट ना? No, sir. No, sir. ओके, सो नाउ वी विल परफॉर्म ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल. आपण आता ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल परफॉर्म करूया. आय विल जॉईन फ्रॉम माय मोबाईल अँड आय विल ऑन माय मोबाईल कॅमेरा. सो अप टू दॅट आय विल स्टॉप शेअर हिअर. इथे शेअरिंग स्टॉप करतो. ऑल ऑफ यू पिन माय अनदर वन नंबर किंवा माझा जे काय दुसरा नंबर येईल तो पिन करा. आपण ऍक्च्युअल कनेक्शन आणि परफॉर्मन्स काय करू, मोटरचा परफॉर्मन्स, स्पीड कंट्रोल टेक्निक आपण चेक करू. ओके, लक्षात आलं? हॅलो, Yes, sir. आय हॅव जॉईन्ड बाय अनदर वन डिव्हाइस. दुसऱ्या डिव्हाइस वरून मी जॉईन केलेलं बघा. सो ऑल ऑफ यू पिन दॅट नंबर. आय विल स्विच ऑन माय कॅमेरा within 5 minutes and we will start the performance. आपण त्याचा परफॉर्मन्स बघूया. ओके, ओके ना?
Hello, am I audible to all? Am I audible? Yes, sir. Okay. See. Yes, sir. Okay. Okay. See. All of you visible this screen? Yes, sir. Okay. See. We want to perform this practical. आपल्याला हे practical perform करायचं. That is speed control technique. Speed control technique मध्ये आपण first one flux control technique बघूया. Okay. So flux control. After that we will perform armature control technique. Okay. So see. First of all, I will tell you the connection diagram. See, connection diagram. Positive terminal of the supply. It can be connected to line terminal of the 3-point starter. Field terminal of the 3-point starter. It is connected to one terminal of the rheostat. Next terminal of the rheostat. It can be connected to one terminal of the ammeter to measure the current. Next terminal of the ammeter. It can be connected to F1 terminal of the field winding. Similarly, armature terminal of the 3-point starter, it is connected to A1 terminal of the motor. Next, A2, F2, this can be short circuited and it is connected to negative. And for measurement of supply voltage, we are using here one of the voltmeter. Okay, I will show you connection. Connection show karto me. See, this here it is positive and negative supply. That is positive terminal and negative terminal. Okay. Here it is positive and negative terminal of the supply. So see, this positive terminal, one terminal positive, it can be connected to one of the line terminal of the 3-point starter. 3-point starter cha line terminal la connect killa. This one is the 3-point starter. Here it is one of the arm is there. Okay. So by wearing this arm, we are reducing the current flowing from armature of the DC motor. Okay. So see. Here it is line terminal, it can be connected. Now, the field terminal of the 3-point starter. 3-point starter is the field terminal कुठं connect केलेलं आहे? कुठं connect करतो आपण? It is connected to कुठं? त्याच्या सिरीज मध्ये एक rheostat connect करणार आहे. So it is connected to one terminal of the rheostat. Rheostat च्या एका terminal ला connect केलेलं आहे. Next terminal of the rheostat, that is one of the variable terminal of the rheostat. It is connected to one terminal of the ammeter. Ammeter च्या एका terminal ला connect केलंय. Okay. So we are using here multimeter for measurement of current. So here I have put this knob on the AC ampere range. Okay. So we want to measure the current. Next terminal, that is common terminal of the multimeter. It can be connected to the F1 terminal of the motor. Motor चे जे काही field winding चं terminal आहे. So F1, it is connected to F1. Here it is बघा. हे दिसते का F1, A1, then F2 and A2. So it is connected to F1. हे F1 ला connect केलंय. Okay. समजलं field चं connection इथपर्यंत? Hello. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Next, armature terminal of the 3-point starter. 3-point starter चे जे काही armature terminal आहे, that is A. It is connected to the directly A1 terminal of the motor. Motor च्या A1 terminal ला connect केलंय बघा. So this will be connected to the A1 terminal of the motor. Motor च्या A1 terminal. Now here A2 and F2. That means second terminal of the armature and second terminal of the field winding. It is common. That means short circuited. हे दोन्ही काय केलेत बघा मी शॉर्ट सर्किट केले दोन्ही एकत्र कनेक्ट केले एका वायरनं and याच्यामधून एक पॉइंट घेतलेला आहे. So this terminal it is connected to negative terminal of the supply. हे कुठं कनेक्ट केलंय? It is connected to negative terminal of the supply. Okay. See this connection it will be over. After that one of the voltmeter त्याच्या सिरीज मध्ये एक voltmeter कनेक्ट केलेला होता बघा. Sorry, सप्लायच्या पॅरल मध्ये to measure the supply voltage. One voltmeter it can be connected in a parallel with that of positive and negative to measure the voltage. See this one is the voltmeter. हा voltmeter मी supply च्या याच्यामध्ये कनेक्ट केलेला आहे to measurement of voltage measurement साठी कनेक्ट केलेला आहे. See this is the flux control method आहे. मी काय केलेलं आहे बघा एक rheostat it is connected in series with that of field winding. Field winding च्या series मध्ये एक rheostat फक्त कनेक्ट केलेलं आहे आणि one of the ammeter it can be connected in series with that of field winding.
टू मेजर द करंट आफ्टर वॅरिंग द रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स वॅरी केल्यानंतर करंट मेजर करायचं. कनेक्शन डायग्राम लक्षात आली का? हॅलो. Yes, sir. Okay. Now, okay. Now, we will start the machine, and after starting machine, we will check the speed. Here it is, one tachometer is there to measure the speed of DC shunt motor. DC shunt motor चं speed measure करायचं. Okay. See. So for that DC supply it is required. So here for DC supply we are using one of the rectifier in it. What is the function of rectifier? Rectifier चं function काय आहे? फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर पाठीमागच्या लेक्चरला मी सांगितलंय. सो डीसी सप्लाय साठी आपण एक रेक्टिफायर यूज करतोय. सो फॉर स्टार्टिंग दिस रेक्टिफायर अँड वी आर ऑन द डीसी सप्लाय. डीसी सप्लाय आपण ऑन करतोय. सो आय एम प्रोव्हाइडिंग द डीसी सप्लाय टू द टॉप दैट टर्मिनल बाय वैरिंग दिस नॉब नियर अबाउट 200 or 220 volt. Okay, so rectifier unit मी on केलेलं आहे. Okay, so after that we will start our machine. मोटर आपली स्टार्ट करणार आहोत. For that I will switch on this LCD. With the help of 3-point starter. 3-point starter चा हा आर्म आहे किंवा याला आपण हँडल म्हणतो. By smoothly varying this handle or arm, we are starting the DC series motor, sorry, DC shunt motor safely. Okay, so after varying this, the motor it will be start. After that, by varying the rheostat, नंतर आपण rheostat vary करून काय करणार, त्याचं speed check करणार. Okay, I will start the motor by varying this rheostat. Okay, can I start the motor? Yes, sir. Okay, see, by varying this rheostat, rheostat vary करतोय मी. Okay, so once the handle it will be reached at the on position, the motor it will be started on rated condition. Rated condition ला motor start केली. Now at that condition, see the supply voltage. See the supply voltage. Tell me the value. किती आहे व्होल्टेजची व्हॅल्यू? जरा थोडं हे होतं. What is the value? Voltage किती आहे? Supply voltage. Tell me the value of voltage. Reading दाखवते ही needle. Here it is somewhat reading is shown by this needle voltmeter. Tell me the value of this voltage. किती आहे? 100. किती reading आहे? Can anyone tell me? Otherwise, put in chat box also. किती आहे व्होल्टेज? व्होल्टेज किती होतं?
हॅलो, हा, टेल मी द व्हॅल्यू. किती होती व्हॅल्यू? व्हॉट इज द रिडिंग? बोला, काहीतरी बोला. 100, sir. Okay, not 100. See, this scale it is given for 150. बघा, इथं 100 आहे, इथं 120 आहे, इथं 140, इथं 150, राईट? सो मी कनेक्शन कितीला केलं याचं? 300 ला कनेक्शन. सो द व्हॅल्यू बिकम्स याच्या डबल येईल, राईट नो? बरोबर ना? Yes, sir. हा, सो द व्होल्टेज दॅट इज सप्लाय व्होल्टेज इट इज नथिंग बट 200. सप्लाय व्होल्टेज किती आलं? 100 into multiply by 2, it is nothing but 200. Okay. Now see the current at this position. Field current किती आहे बघा, ऍमीटर न शो केलेलं आहे. किती येते व्हॅल्यू? 0.96. हा, 0.964 करंट. नाउ वी विल चेक द स्पीड. आपण आता स्पीड चेक करूया. What is the value of speed? किती आहे? 1534. ओके. तो 1534 रिव्होल्यूशन पर मिनिट न मोटर काय होते? रन होते. ओके. नाउ वी वांट टू चेक द स्पीड while varying the rheostat. ज्यावेळेस आपण रिओस्टॅट व्हॅरी करतोय त्यावेळेस आपल्याला स्पीड चेक करायचं. काय होतं फ्लक्स कंट्रोल मेथड मध्ये? जर मी रिओस्टॅट व्हॅरी केला, रेजिस्टन्स कनेक्टेड इन सिरीज विथ दॅट ऑफ फील्ड वाइंडिंग जर मी व्हॅरी केला, व्हॅरी करतोय म्हणजे इन्क्रीज करतोय, रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाला, स्पीड वरती काय इफेक्ट होईल सांगा? हा रिओस्टॅट मी व्हॅरी करतोय म्हणजे रेजिस्टन्स इन्क्रीज करतोय. इफ द रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑन स्पीड? थेअरी मध्ये सांगितलं मी आताच. काय व्हायला पाहिजे? स्पीड कमी व्हायला पाहिजे का इन्क्रीज व्हायला पाहिजे? हॅलो, कमी व्हायला पाहिजे. कमी व्हायला पाहिजे. बघा प्रूफ काय आहे का त्याचं? सी, मी इक्वेशन तुम्हाला आत्ताच सांगितलं होतं जस्ट क्या एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी डिवायडेड बाय फाय. आता आपण फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक घेतोय म्हणजे फायचा चेंज करतोय, राईट? फ्लक्स फाय चेंज करतोय. सी, ईबी आपण कॉन्स्टंट ठेवलाय, एबी मध्ये काही चेंज करत नाही. एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5. And do you know that phi is directly proportional to shunt field current ISH? शंट फील्डच्या सिरीज मध्ये मी रेजिस्टन्स कनेक्ट केलाय, सो दॅट रेजिस्टन्स आय एम इन्क्रीजिंग. तो रेजिस्टन्स मी इन्क्रीज करतो, दॅट इज RSH, इट इज इन्क्रीजिंग. हा रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाला, शंट फील्ड वरती करंट वरती काय इफेक्ट होईल? डिक्रीज होईल. करंट डिक्रीज होईल, राईट? इफ द करंट डिक्रीजेस, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑन फ्लक्स? Decreases. Flux decreases. If the flux decreases, then what is the effect on speed? Increases. Increases. So all of you keep in mind, by using flux control, the speed of the DC shunt motor, it is increases. If the shunt field resistance, it will be increases. Field resistance increase झाला की स्पीड काय होईल? इन्क्रीज होईल. बघा पहिल्या कंडिशनला आपण 1534 स्पीड आहे असं कन्सिडर केलंय, मेजर केलं होतं. आता नाव आय एम व्हॅरिंग द रिओस्टॅट. हा रिओस्टॅट मी व्हॅरी करतोय, जस्ट आय एम व्हॅरिंग दिस रिओस्टॅट. ओके, आय हॅव व्हॅरिड दिस रिओस्टॅट. सी द रिडिंग ऑन ॲमीटर. किती आहे करंट? किती करंट आहे? 0.87. 0.871, right? Now we will check the speed.
आता आपण स्पीड चेक करूया. See the reading 1599. Okay, 1599 म्हणजे 1599 रिव्होल्यूशन पर मिनिट. काय चेंज झाला याच्यामध्ये? रिओस्टॅट मधला रेजिस्टन्स मी इन्क्रीज केला. करंट वरती काय इफेक्ट झाला? व्हॉट इज द इफेक्ट ऑन करंट? दोन रेटिंग आहेत ना तुमच्याकडे आता? डिक्रीज झाला सर. करंट डिक्रीज झाला. Then if the current decreases, what is the effect on speed? Increase. Speed increases. That means current decreases, the flux produced it will be decreases, and according to equation N is directly proportional to EB divided by phi. If the flux phi decreases, the speed of the machine it will be increases. More machine the speed काय झालं? Increase झालं. So this is second one reading. I will take another 2-3 readings. Again I am varying this rheostat. परत मी हा rheostat vary करतोय. See the reading of ammeter 0.830. Now we will check the speed. आता आपण speed check करूया. All of you take the reading. सगळ्यांनी reading घ्या because this is useful while writing a manual. 1636 or 37. 1636. हे झालं third one reading. Again I will vary the rheostat. परत मी rheostat vary करतोय. I am varying this rheostat. Check the current. 0.783. We will check the speed. We will check the speed. 1686. Right? 1686. I will take another one reading. परत मी rheostat vary केलेला आहे. So check the reading on ammeter 0.734. Now we will check the speed. आपण आता speed check करूया. One 1744. Okay, 1744. And we will take another one, last one reading. Again I am varying the rheostat. I am varying the rheostat. परत मी rheostat vary करतोय. Now check the current 0.682 or 681. 0.681. Now we will check the speed. One 1825. 1825. Okay. किती झाले रेटिंग? 6 झाले ना? हा. सी द कन्क्लुजन. फायनल कन्क्लुजन काय येईल याच्यावरून बघा. जे मी आता सांगितलं तेच कन्क्लुजन असेल. ज्यावेळेस आपण सिरीज मधला रेजिस्टन्स इन्क्रीज करतोय, so rheostat which are connected in series with that of field winding, if we are increasing this rheostat, then current flowing from that field winding, that is ISH, decreases. If ISH decreases, according to the flux production it will be decreases, and if the flux production it will be decreases, the speed of the motor it will be increases according to this proportion or this relation. N is directly proportional to 1/5. ज्यावेळेस phi decrease होईल त्यावेळेस स्पीड काय होईल? इन्क्रीज होते. So this method बघा, मशीनचं रेटेड स्पीड होतं 1500 रिव्होल्यूशन पर मिनिट.
आपल्याला जर अबाव स्पीड कंट्रोल पाहिजे असेल 1500 पेक्षा जास्त आपले रिडिंग आले आहेत 1800 1900 पर्यंत. सो इफ वी रिक्वायर्ड स्पीड ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ रेटेड स्पीड, रेटेड स्पीड पेक्षा जर जास्त स्पीड पाहिजे असेल देन वी आर युझिंग द फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक. त्यावेळेस आपण फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक काय करतोय यूज करतोय. ओके, गेटिंग? लक्षात आलं काय? Yes, sir. Hello. Okay. Now we will conduct similar, that is armature control technique. I will remove the position, or I will change the position of that. See, for second method, connection diagram for second method काय आहे याच्यामध्ये फक्त रिओस्टॅट जो आहे तो फील्ड वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये जो कनेक्ट केलेला आहे तो फक्त आपण आर्मेचर वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करतोय. सी, दिस वन इज द रिओस्टॅट. एक रिओस्टॅट जो होता तो फक्त आपल्याला आर्मेचर कंट्रोल मध्ये आर्मेचरच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचा. ऑल अदर कनेक्शन आर सेम, डायरेक्टली फील्ड कनेक्ट. आय विल मेक चेंजेस इन द कनेक्शन, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. हिअर इट इज A1. See the connection. Positive terminal of the supply, it is connected to line terminal of the 3-point starter. Next, F terminal of the 3-point starter, it is directly connected to the F1 terminal of the motor. Motor चे F1 terminal ला direct connect केले. Now, A terminal of the 3-point starter. 3-point starter चे जे काही A terminal आहे त्याच्या सिरीज मध्ये आपण एक रिओस्टॅट कनेक्ट करतोय. वन ऑफ द रिओस्टॅट इट कॅन बी कनेक्टेड इन सिरीज विथ दॅट ऑफ armature. Next terminal of the rheostat, it is connected to one terminal of the ammeter. Ammeter चे एका terminal ला connect केलेले. Next terminal of the ammeter, it can be connected. Next terminal of the ammeter, it can be connected to the A1 terminal of the armature. Again, A2 F2, it can be common. A2 F2 short circuited. One terminal of the armature, it can be connected to the negative terminal. त्याच्या negative terminal ला connect केले. Now we require one voltmeter for measurement of voltage, that is EB. EB measurement साठी आपल्याला एक voltmeter पाहिजे. So this voltmeter it can be connected in parallel with that of armature. Armature च्या parallel मध्ये connect करतोय. See, I am connecting here one voltmeter in parallel with that of armature. A1 आणि A2 च्या parallel मध्ये एक voltmeter मी connect करतोय. So here A1 terminal is here and here it is A2 for measurement of EB. Okay, so these are the connection for armature control method. Armature control method साठी हे काय connection आहे. See, now we want to check the voltage. आपल्याला voltage check करायचं आहे. Once we have checked the voltage after varying the rheostat, then we want to check the speed. त्याच्यानंतर आपल्याला speed check करायचं. Okay, see, I will start the machine. By using 3-point starter, I am starting this machine. Okay. Now check here. Okay. See here, this voltmeter shows the reading of back EMF or EB. हे EB चे reading दाखवेल because we are connecting this voltmeter in parallel with that of A1 A2. A1 आणि A2 च्या parallel मध्ये connect केलेलं आहे. Right? See,
check the voltage. What is the value of EB? EB ची व्हॅल्यू किती आहे आता या कंडिशनला सांगा. Now see, here it is 80, here it is 100, in between that here it is 90. इथं 90 असेल. In between 90 and 10 there are 5 lines. That means what is the value of one line? एका लाईन ची व्हॅल्यू किती असेल? एका लाईन ची व्हॅल्यू 96. एका लाईन ची व्हॅल्यू 2 येईल. एका लाईन ची व्हॅल्यू 2 येईल. सो 196 व्हॅल्यू येईल. सॉरी, ओनली 96. त्याला मल्टिप्लाय बाय 2. ओके, त्याला मल्टिप्लाय बाय 2 केलं की 96 इंटू 2. सो इट इज नथिंग बट 192. पहिलं रिडिंग 192 येईल. ऍट दॅट सिच्युएशन वी विल चेक द स्पीड. या सिच्युएशनला आपण स्पीड चेक करूया. I'll have to write down the speed 1487. 1487. Okay. Now I will vary the rheostat. आता मी rheostat vary करतोय. So once I will vary the rheostat. Rheostat vary केला. Check the voltage. What is the reading of voltage? Voltage चं reading किती आहे? See carefully. 92. Okay, 92 into 2. Scale आपण 300 ला कनेक्ट केलेला आहे. So that 92 into 2 किती येईल? 184, right? So 184 voltage, that is EB is equal to 184. We will check the speed now. आपण आता या कंडिशनला स्पीड चेक करू. See the speed 1386, 1384, 1384 या स्पीड. ओके. Again I will increase the rheostat. That means resistance मी आणखी increase करतोय. परत resistance increase केला. Check the voltage. Voltage दाखव. किती voltage आहे? What is the value of voltage? 84 into 2. 84 into 2, 168. Right? We will check the speed. Speed check करूया आपण. One thousand 1266. Again I will take another one reading. I will vary the rheostat. परत मी rheostat vary करतोय. Check the voltage. किती आहे voltage? 82, right? 82 into 2. 164. 164. Again I will check the speed. आपण स्पीड चेक करूया. 1228. ओके, 1228. 1228. Again I will vary this rheostat. परत मी rheostat vary करतोय. Once rheostat it can be varied, we will check the speed, voltage. किती? 70 into 2, 140. 140 volt voltage. Now we will check the speed. 1133. 1133. Okay. I will remove that procedure.
Tell me the reading. What is the conclusion by performing this test? या टेस्ट वरून कन्क्लुजन काय येईल? सांगा मला. आर्मेचर आहे, आर्मेचरच्या सिरीज मध्ये आपण रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेलं आहे. रेजिस्टन्स विच आर कनेक्टेड इन सिरीज विथ दॅट ऑफ आर्मेचर. आर्मेचरच्या सिरीज मध्ये एक रेजिस्टन्स कनेक्ट करतोय, राईट. याची व्हॅल्यू आपण चेंज करतोय म्हणजे रेजिस्टन्स इन्क्रीज करतोय. रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाला काय होते? इक्वेशन यू नो that is back EMF EB is equals to terminal voltage V minus IA RA. याच्या सिरीज मध्ये आपण एक रेजिस्टन्स काय केलेला आहे? कनेक्ट केलेला आहे. म्हणजे इक्वेशन काय होईल? मॉडिफाईड EB is equals to terminal voltage V minus IA in bracket RA plus इन्सर्ट केलेला रेजिस्टन्स. ओके. हा रेजिस्टन्स जर इन्क्रीज झाला, तर याचा प्रोडक्ट जो आहे हा ड्रॉप काय होईल? काय होतो ड्रॉप? याच्यामधला हा रेजिस्टन्स इन्क्रीज होईल ना. सपोज कन्सिडर करा सप्लाय व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे 220 आहे. याच्यामधला हा ड्रॉप इनिशियली सपोज 10 आहे. ओके. रेजिस्टन्स कन्सिडर करा, इथं IA 10 एम्पियर आहे, रेजिस्टन्स 1 आहे, दोन्ही रेजिस्टन्स 1 आहे. सो इनिशियली ड्रॉप इज 10. So EB किती येईल? इनिशियली EB is equals to 220 minus 10 is nothing but 210, right? सेकंड कंडिशनला काय होईल? EB is equals to 220. सप्लाय व्होल्टेज सेम राहील, IA 10 आहे आणि रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाला याच्यामधला. म्हणजे सपोज रेजिस्टन्स 2 झाला, आपण इन्क्रीज केला ना. सो 10 into 2 is nothing but 20. So it is equals to 220 minus 20. EB किती येईल? 200, राईट. इनिशियली पहिल्या कंडिशनला 210, दुसऱ्या कंडिशनला 200. सिमिलरली अगेन जर आपण रेजिस्टन्स इन्क्रीज केला तर हा बॅक EMF काय होतोय? बॅक EMF काय होतोय? डिक्रीज होतोय. दॅट मीन्स इफ द रेजिस्टन्स विच आर कनेक्टेड इन सिरीज विथ दॅट ऑफ आर्मेचर, इफ दिस रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस, the back EMF it should be decreases. How back EMF is decreases? According to this equation. या इक्वेशन वरून याच्यामधला रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाला की हा ड्रॉप इन्क्रीज होईल. हा ड्रॉप इन्क्रीज झाला की मायनस सम असल्यामुळे व्ही मधून ड्रॉप मायनस केला की EB ऑटोमॅटिकली डिक्रीजेस. अँड इफ द EB डिक्रीजेस, व्हॉट इज द स्पीड? स्पीड वरती काय इफेक्ट होतो त्याचा? EB decrease झालं, speed decreases. So speed it should be decreases, and we got the speed by using this method below the rated speed. Below rated speed. Rated आपलं 1500 आहे, 1500 RPM. जसं जसं रेजिस्टन्स इन्क्रीज करत जाईल ते स्पीड काय होते? डिक्रीज होते. And we have taken near about 5 to 6 reading. And we got last reading 1133, no? 1133 स्पीड आपल्याला मिळालं. सी कन्क्लुजन फ्रॉम दिस टू टेस्ट, या दोन्ही टेस्ट वरून कन्क्लुजन, बाय युजिंग फ्लक्स कंट्रोल मेथड वी आर एबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ DC shunt motor above the rated speed. And by performing the test that is armature control method, we are getting the speed below the rated speed. That means this test it can be used while the speed requirement is below rated speed, and flux control method ची जी काय टेस्ट असेल, this is used when the speed requirement is above rated speed. Right? Getting? लक्षात आलं का? Yes, sir. Okay. Is there any doubt? याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? No, sir. कनेक्शन मध्ये रीडिंग मध्ये आता जे रीडिंग आलेले आहेत, मी जे रीडिंग आता आपण घेतले, so all of you use that reading and plot a graph plot करायचा. After that all of you write the conclusion. Hence the speed control technique it can be done, and by applying flux control method the speed of the DC shunt motor it is obtained above rated speed, and by using a armature control method the speed of the DC shunt motor
obtained below rated speed, right? So this is the conclusion. This is the final conclusion. Right now? Yes, sir. काही डाऊट आहे कोणाला? कोणाला काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? सर No. ओके. कॅन वी कन्क्लूड? सर प्रॅक्टिकल मध्ये कन्क्लुजन मध्ये क्वेश्चन आन्सरिंग पण दिले ते पण लिहायचं का? क्वेश्चन आन्सरिंग इट इज द वायवा क्वेश्चन ऍक्च्युली. म्हणजे लॅब मॅन्युअल मध्ये दिलेले जे आहेत ना कन्क्लुजन मध्ये, सो दीज आर द वायवा क्वेश्चन. आपल्याला पीओई आहे ना प्रॅक्टिकल ओरल एक्झामिनेशन, त्याच्यासाठीचे वायवा क्वेश्चन आहेत. सो कन्क्लुजन म्हणजे आपण ही टेस्ट परफॉर्म केल्यानंतर काय कन्क्लूड झालं. इट इज द कन्क्लुजन, रिझल्ट अँड कन्क्लुजन. रिझल्ट काय मिळाला बाबा, फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज करून स्पीड इन्क्रीज होते आणि आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज केली तर स्पीड काय होते, डिक्रीज होते. सो दीज आर द रिझल्ट अँड कन्क्लुजन. आणि त्याचे काय करायचे, ग्राफ ड्रॉ करायचे. ओके. सो दीज क्वेश्चन, जे काही क्वेश्चन दिलेले आहेत, सो दीज आर द वायवा क्वेश्चन. जे द क्वेश्चन इट मे बी आस्क्ड ऑन दॅट प्रॅक्टिकल, त्या प्रॅक्टिकल वरती जे विचारलेले क्वेश्चन असतात. ओके. गेटिंग? Yes, sir. सर Okay, in this way, we will conclude this today's practical and we will stop here. Okay. हॅलो सर. हॅलो. हा, यस, बोला. सर लेफ्ट व्हायचं. हा, ते मीटिंग थोडीशी वरती मी चालू केली आहे. आय विल एंड विदिन 2 minutes.